Hello, it's me, Lina Pham. Welcome to Culture Mosaic, a weekly journal on lifestyle and entertainment news here on VTV International. In the next 30 minutes, we will travel through various culture scenes in Vietnam. Starting with art, we'll discover Ah Sang's paintings and how the world of meditation is depicted through his art. Then let's talk with French director Christopher Thierry and see how he transformed the Tale of Guilt into a musical act. And finally, in this week's Connecting Cultures, let's discover more this interesting instrument from Switzerland that is called the hang. Journey to the world of meditation through Ah Sang's paintings. Let's see how French director Christophe Thierry combined dance opera to transform the Tale of Guilt into a musical act. In this week's Connecting Cultures, let's discover more this interesting instrument from Switzerland that is called the hang. Let's review cultural highlights throughout the week. On Tuesday in Switzerland, the permanent mission of Vietnam to the United Nations, the World Trade Organization, and other international organizations held a special celebration, with the highlight being an exhibition featuring Vietnamese silk and brocade. This is part of a series of activities to celebrate the 74th anniversary of Vietnam's National Day and helps affirm the country's role as chairman of the World Intellectual Property Organization's General Assembly for the term 2018-2019. Different parts of Vietnamese culture are peppered throughout the headquarters of the World Intellectual Property Organization, including theater, music, and fashion. More than 80 costume designs were created by designer Minh Hạnh using Bảo Lộc silk and brocade from ethnic groups such as Mông, Ren, Tà Oi, A Lưới, and Cơ Ho. The famous Vietnamese action movie Hai Phượng, also known as Fury, has been selected in the preliminary round for the Best International Film category at the 2020 Oscars. This was announced by the Vietnam Cinema Department under the Ministry of Culture, Sports and Tourism. The movie tells the story of a former gang leader from the Mekong Delta region whose daughter is kidnapped and her quest for revenge and attempt to rescue her daughter. Fury quickly became a blockbuster hit in Vietnam after premiering in February. Following its success, it was shown at several cinemas in the US and Canada before being picked up by Netflix. On Friday night, Mường Lò Culture and Tourism and Mù Cang Chải Terrace Fields Discovery Festival 2019 commenced in Yên Bái Province. The opening ceremony featured many performances, especially the massive Xòe dance, which was performed by 5,000 people. This year's Xòe performance embraced the cultural identity and landscape of the northwestern region, as well as the western part of Yên Bái Province. The festival will run until the 26th of September in Yên Bái Province. Hanoi Pride 2019, the annual event to celebrate the LGBTQ community and the freedom to love and live without discrimination, took place from September the 16th to the 22nd with the theme I Am Also a We. Thousands of people have gathered at the event to express their support for and celebrate Hanoi's LGBTQ community. Another highlight of the Hanoi Pride 2019 is the participation of the British Embassy in Vietnam as the official sponsor. From September the 16th to the 22nd, Hanoi Pride 2019 featured nearly 20 activities and performances, proving to be a fun and supportive experience for all participants. For the first time, Vietnamese cuisine has been nominated by the World Travel Awards in its list of world's leading culinary destinations. This is proof that interest in Vietnamese cuisine has been growing. The World Travel Awards is a prestigious award and one that is voted globally.
Although Vietnamese cuisine is highly appreciated by many visitors, this is the first time Vietnam has been included in this list of leading culinary destinations. Vietnam has many street foods and luxurious restaurants that have been praised by the international press. In every locality, there are specialties that have their own unique flavors. Vietnam also has 5 other nominations in this year's awards. The Vietnam Mountain Marathon, or VNM 2019, took place in the town of Sapa in the northern mountainous province of Lào Cai from September the 20th to the 22nd. This year's event attracted over 4,000 athletes from 46 countries and territories who competed along Hoàng Liên Sơn Mountain. With many unique routes running through terraced fields, villages, and forests, the tournament was a challenging and exciting experience for participants. After 3 days of competition, 42 prizes were awarded to the winning athletes. Hà Giang is a historical land and the home of 19 ethnic groups. This land is blessed with the breathtaking and unique beauty of the terraced rice fields, which span over 4,000 hectares and 2,000 hectares of san tuyết tea trees. These are also 2 highlights in the province cultural week themed through the legacy of Hoàng Su Phi terraced fields, which is taking place in Hoàng Su Phi, Hà Giang province. During the Cultural Week through the legacy of Hoàng Su Phi terraced fields, many activities will be held, including paragliding over the terraced fields, cultural activities, folk arts and folk games of ethnic groups, and demonstrations of cars and terrain bikes through the forest to conquer the Taekwondo Lĩnh Peak. Arts contain in them enormous sources of energy. Just like we need the food and the air to stay alive, we need arts to relieve ourselves. There is something very special when we look at Hoàng A Sang's paintings, which depict faces of people sleeping inside lotus flowers or doing meditation. His paintings enable the positive energy flow in a space, calm people's mind, and give people power to overcome hardship, leading them to a more peaceful life. Join us in this week's edition of Culture and Lifestyle to discover how a painter, A Sang, creates a positive connection with people through his paintings. Tôi sinh ra ở một cái nơi rất là xa xôi, làng Park Thay, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, và vào những cái năm tháng còn rất là khó khăn. Tôi được nhìn thấy những cái bức vẽ đầu tiên là ở trên báo. Cứ cái chợ phiên thì tôi nhớ có một cái xe mang văn hóa phẩm, ở trong nó có lịch, để có sách, có báo. Tôi đi chợ theo mẹ, cứ đứng ngẩn ngơ nhìn những cái minh họa trên báo. Trong đầu cũng dứt khoát là sau này lớn đi học vẽ. Ở trên miền núi, người dân tộc thì cái việc vẽ hoặc nó không có khái niệm, không có khái niệm là nghề. Thì tôi để thi vào trường cao đẳng sư phạm nhạc họa trung ương. Thế nhưng mà ở nhà thì cũng không muốn cho tôi đi học cái trường đấy. Thì tôi phải trốn đi. Để thì mình làm các thứ để vừa kiếm sống vừa ôn thi, tiếp tục thi lên đại học. Bố tôi mất, nhà không có người thì mọi người bảo thôi đi về thì đi xin việc. Rất là tình cờ người ta lại giới thiệu tôi ở báo Cao Bằng. Một thời gian tôi bắt đầu làm quen với viết lách và làm báo cho đến bây giờ. Trong quá trình đó song song thì tôi vẫn cứ vẽ, tự tìm tòi con đường sáng tác của riêng mình. Mỗi họa sĩ ấy, thì người ta phải tìm lấy cho mình một cái phong cách, con người của tâm hồn mình như thế nào thì mình sẽ vẽ ra một bức tranh như thế. Cái này thì hoàn toàn không thể giả dối được. Trước đây thì có một cơ duyên là tôi đi học thiền. Thiền nó giúp tôi vượt qua rất là nhiều thứ của cuộc sống này. Và cuối cùng thiền nó cũng giúp tôi là tìm thấy cái bên trong của mình. Tôi bắt đầu vẽ và chủ yếu là về thiền, vẽ một thứ gì rất là tĩnh. Vẽ một khuôn mặt mà tôi vẽ người ta nhắm mắt vào thì tôi thấy nó đẹp hơn, nó tĩnh hơn và nó dịu dàng hơn. Mình hướng về sự tĩnh lặng, sự dịu dàng, sự êm đẹp thì mình sẽ vẽ ra những bức tranh nó có một cái tinh thần như vậy. Tranh của tôi không có triết lý gì cao sang ở trong đó cả. Tôi lựa chọn một lối vẽ mà đem lại một cái cảm giác nhẹ nhàng nhất. Tôi cảm giác như thế mới là tôi. Hội họa dạy tôi rất là nhiều, đặc biệt là ở cái sự kiên nhẫn. Thì cái hành trình đấy nó như là việc tu sửa bản thân. Những cái củ tỏi mình cứ bóc dần. Bao giờ tìm được mình thì thôi. Khi mình tìm được mình thì mình sẽ không giống ai.
mình cố để trở thành một cái gì đặc biệt, cố tình ấy, thì cuối cùng nó vẫn không đúng. Người ta gọi là giả. Khi bạn chân thành nhất, kiên nhẫn nhất và yêu nó nhất thì cuối cùng mình sẽ đến tìm được cái bản ngã bên trong sâu thẳm nhất của con người mình. Lập tức tranh của mình sẽ trở nên không giống ai. For nearly 20 years of patiently finding his true self in art, Asang hasn't joined any group exhibitions. He is more well known as a journalist than as a painter. According to him, art must be something natural, just like a source of inspiration inside an artist. True art only comes from those who do not pretend to be artists or those who try to please everyone. The artist must reflect his or her true self in their artworks. A Sáng là một người sinh ra và lớn lên ở trong vùng núi Cao Bằng. Ở đó, những tính thuần khiết của cái dân tộc Anh nó đã chảy trong huyết quản của anh. Và khi anh trở về đô thị, trong một đời sống đầy thách thức và đầy ồn ào đấy, thì anh ta muốn trở về cái nguồn cội của anh, trở về cái vẻ đặc thuần khiết của thiên nhiên con người. Chính điều đó mà A Sáng đã chọn lựa những đối tượng vẽ trong tranh, đó là những ngọn đồi bình yên, những con đường bình yên, những gương mặt bình yên và những đóa sen hay những lá sen thật bình yên. Tất cả những cái A Sáng đang mang vào đó là hiện thực của đời sống A Sáng. Rất nhiều bức có sen, rất nhiều bức có những gương mặt đó, rất nhiều bức có những cái cây thế, nhưng không hề nhàm tản, bởi vì A Sáng lại kể những câu chuyện khác về đời sống. Tôi rất thích vẽ một cái cây thật lớn ở dưới những con người rất nhỏ nhỏ. Mà thực tế ở ngày xưa thời tôi còn bé thì cũng có một cái cây ở đầu làng, tôi có một cây như vậy, cây nó rất là lớn, nó khổng lồ. Dưới cái cây cũng rất là nhiều kỷ niệm. Chiều thì ngồi hóng mẹ về để có quà, cái dáng mẹ nhỏ đi từ dưới chân núi lên, gánh theo một cái gánh. Ngày xưa thì nghèo lắm, chỉ có kẹo nhỏ một cái bánh, tôi nhớ rất thích cái bánh rán mà mẹ tôi cứ quấn lại cho nhét vào trong đấy, là chờ mãi, chờ lâu lắm. Chờ đến bao giờ thấy dáng mẹ đi lên là mừng lắm, là chạy băng xuống thì bao giờ cũng là được một cái quà gì đó. Cái hình ảnh mẹ nó làm cho mình cái miền núi nó ăn sâu vào tâm hồn của tôi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Cái hơi thở của núi rừng, của người Tày của tôi nó không bao giờ đứt đoạn. Tôi hay vẽ màu lạnh, màu xanh chẳng hạn, thì tôi từ lúc mình chào đời đến lúc mình biết nhận thức và thậm chí đến bây giờ thì mình mở mắt ra là mình nhìn thấy núi, thấy cây, mở mắt ra là cái màu xanh nó tràn ngập vào tiềm thức của mình. Tôi muốn vẽ lại những cái gì mà nó còn đọng ở trong tôi theo một lối tư duy riêng của tôi. A Sáng đã mang được những nét văn hóa của dân tộc mình, tư duy của dân tộc mình, cái tình cảm dân tộc mình vào trong những bức tranh hiện đại. Người ta nhìn A Sáng, người ta vẫn nhận ra nơi mà A Sáng đã sinh ra, lớn lên, đã cười khóc với nó. Cái điểm thứ hai nữa là tính thiền trong A Sáng được trùm phủ rất rõ. Rất nhiều người thích tranh A Sáng bởi vì họ tìm thấy ở đó sự giải tỏa, sự cân bằng tâm hồn mình. Tinh thần thiền nằm trong sự tĩnh tại, sự bình yên và sự chia sẻ, sự hòa đồng giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với con người. Mà tôi nghĩ rằng đấy là một thành công rất quan trọng cho một họa sĩ trong con đường sáng tạo của mình. A Sáng là một người dấn thân và lao động để cuối cùng anh ta tìm thấy chính anh. Và khi A Sáng tìm thấy chính A Sáng thì A Sáng đã hiện ra trước mọi người và có một vị trí nhất định trong những họa sĩ trẻ đương đại hiện nay. In a world of conveniences, many people chase after flashy things and forget their true selves. For painter Asang, his mediated paintings have helped him find a way to the purest memories of his motherland and also a way back to his true self. The Tale of Kiều by poet Nguyễn Du is regarded as the masterpiece of Vietnamese literature. It has been the inspiration for artists to create many different works, such as music, play, or movies. French director Christophe Thierry has combined different arts genres, such as drama, dance, opera, and singing, to express the masterpiece takes on life, love, violation, misfortune,
hope, ruthlessness, and emptiness in a musical entitled Kim Vân Kiều. Recently, the musical has been introduced to audiences in Hanoi and Ho Chi Minh City. Our reporter sat down with director Christophe Thierry to learn more about this special musical. This is an excerpt from the musical Kim Vân Kiều, directed by French director Christophe Thierry. It is about the life and trials of Thúy Kiều, a talented young woman who has to sacrifice herself to save her family. She sells herself into a loveless marriage in exchange for her father's and younger brother's freedom from prison, not knowing the man she marries is a pimp. The story has deep meaning to interweave with the good and the bad and the moments of awfulness and tolerance, portraying the image of Thúy Kiều, who never accepts her fate and was always fighting against it. So first of all, thank you, Director Christophe Thierry, for joining our show today. Thank you. Chuyện Kiều, or The Tale of Kiều, is a Vietnamese literature masterpiece with many literature, historical and cultural values. So even for Vietnamese, it is hard to translate the word into other artistic forms such as music, stage or cinema. So why did you choose to bring such a rich and extraordinary work on the musical stage? I had never heard of The Tale of Kiều until a Vietnamese friend of mine, who knew my job as a director well, had told me about it. Immediately after I finished reading the work, I knew it was a masterpiece. At first, I felt quite reserved, as I didn't know the Vietnamese culture very well. The work has so much literary value that it was a challenge to adapt it for the stage. I thought about Shakespeare, someone I admire a lot. His works have all the necessary theatrical elements, such as the determination, poem, love, hope, and philosophy. The Tale of Kiều has them all too. We were very determined to adapt the work in the hopes that Vietnamese people living in France would have the chance to experience a part of their culture here, especially those who were born and raised in France and don't know about the Tale of Kiều. It's a pity that the majority of young people today are attracted to TV, video games and smartphones, but not literature. It must take a lot of time and great effort to adapt the Chuyện Kiều for musical stage. So can you share with us what did you do to create this performance? We spent a year researching and creating the musical. We frequently faced difficulties. First of all, this is a literary masterpiece, so we had to omit several sections while keeping the originality and integrity of the work. We can't perform an unfinished work. I think that omitting several sections to create the play was the most time-consuming task. Another difficulty was the music, as I wanted to create a bridge that connects Vietnamese and European culture, past and present. That is the role of the director. I always try to find details that have universal meaning and humanitarian values that viewers can empathize with while respecting the spirit of the original work. These are excerpts from the musical Kim Vân Kiều, where Kiều meets Tu Hai. French director Christophe Thierry has cleverly integrated the lyrics of the old song Dạ Cổ Hoài Lang, or Night Song for Missing Husband, to express the feelings of the main character Kiều. In order to express the exact emotion of this song, I listened to many Vietnamese artists singing Dạ Cổ Hoài Lang and learned to sing like a Southern Vietnamese. The director combined different art genres such as drama, dance, opera and singing. In addition, a number of Vietnamese instruments were used in the musical, creating a contrast to the French-style opera, resulting in a completely different experience for Vietnamese audience. Thực sự là xem vở kịch như này là mình vô cùng xúc động. Bản thân Chuyện Kiều đã rất là vĩ đại rồi, mà các diễn viên người Pháp đồng thời cũng là đạo diễn Pháp, người ta lại rất hiểu cái văn hóa của người Việt và có thể nói là người ta rất mê Chuyện Kiều, rất là yêu văn hóa Việt.
thì người ta mới dựng được một cái tác phẩm truyện kiều hay như thế. I'm very impressed not only with the combination of traditional and contemporary music, but also with the vision of the director and artist in selecting and choreographing the most striking chapters to put on stage today. In the musical, the main character Kyo is performed by a number of artists of different nationalities. This represents women in the world who suffer. Nguyễn Du's Tales of Kyo has been translated into more than 20 languages and is cherished for its creativity, independent thinking and distillation of Vietnamese culture, as well as its inspiration for people, especially women, to seek their true happiness. The musical is the unique combination of opera and pop music, Western musical, and many Vietnamese musical, such as drums, bamboo flutes, and Vietnamese monochord theater. How did you create a harmonization among all these elements? I had some musicians help me with the music. We use jazz, pop, and classical music. The two Vietnamese artists, Mai Thanh Sơn and Mai Thanh Nam, helped out a lot about using Vietnamese music in the musical. They gave out a lot of precious advice. We made adjustments, and the actors and actresses helped complete the music. That's a success to me. However, combining the Vietnamese and Western musical instruments was not an easy thing to do. At first, we thought it was impossible. However, in the end, we found a way to match them together. What was the most difficult part in creating this musical? As a director, I have a lot of pressure when creating performances. I'm afraid that the audiences don't understand or don't like my work. With The Tale of Kyo, I wanted to portray the work from a new, modern perspective, but still remain very loyal to the original work. There are only 8 actors and actresses, and there are about 25 characters, so some of them had to play multiple roles. I tried to bring the most important characters from The Tale of Kyo into the play. Changing role was both difficult and easy for the actors and actresses. That's what their job is about, after all. They have to be flexible and able to change to their role promptly, as the musical is only 1 hour and 40 minutes long. Gulli François, for example, performs 3 roles, Kim Trọng, Thúc Sinh, and Từ Hai. This might confuse audiences. However, with the subtitles, audiences can recognize which role he's performing easily. Sometimes this makes them feel more excited. What have you learned from The Tale of Kyo, and what are the most important values of the work? We always learn a lot from the work that we create and perform. For me, the important thing when directing a piece of work is how to make it impress not only the audiences, but also us, the artists. The Tale of Kyo is a work that contains profound human philosophies. I personally have learned a lot from it. That is, impermanence and fragility of life. Life is always full of surprises, but what to do with it is your choice. You can create good things in your life or live a life full of hatred. The choice of hatred and alienation may be easier, but fighting for good is the better choice. The work also taught me that we need to always be patient and believe in the wisdom of the universe and destiny. So again, thank you so much, Christopher Thierry, for joining our show today, and we wish that your project will achieve much success in the future. Thank you. Have you ever heard of an instrument that is actually just 2 pen-like half shells glued together, but can produce rich sound like harp or bell? We have something just like that for you in this week's Connecting Cultures. Let's discover more about this interesting instrument from Switzerland that is called the hang. The sound coming from this instrument is like nothing you have ever heard before. Crystal clear, mesmerizing, and transcendental. The hung, composed of 2 half shells of sheet steel glued together at the rim, is a new instrument in the music scene. The hung does look a little like a steel drum popped out.
But instead of using mallets, you play with your hands, striking the sheet metal top with your fingertips. It was introduced to music scene in 2000 by two Swiss musicians. Long is a music teacher living in Hanoi. After discovering this mysterious instrument, he decided he needed one and bought it. Having become better and better at it, he can't get his hands off it in his free time. Âm thanh của nó rất là đặc biệt, âm thanh của nó rất là mềm mại và khó mà có thể diễn tả được, nhưng mà mình hay tưởng tượng là nó như là những cái sóng lướt âm nước của nước ấy, nó rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng. Nên là đấy chính là điều cuốn hút nhất của trống này. Như các bạn đã thấy thì cái trống này nó làm bằng sắt mà nó có thể ra được cái tiếng âm thanh nó rất là mềm mại như vậy, thực sự là rất là rõ ràng. Ví dụ mình có thể đánh một tiết tấu, các bạn có thể thấy là đây là tiết tấu, và khi mà mình đã biết cái tiết tấu đấy mình sử dụng ở trống nhé. The hung is a truly rare instrument. The term hung is now a registered trademark and only applies to instruments created by a few makers around the world. People can wait up to several years to get their fingers on the instrument. This hasn't stopped the hung from becoming a street artist instrument, notably in Barcelona, where it is preferred due to how it echoes in halls and tunnels. Để mà đánh được những cái này thì mình càng lỏng thì mình sẽ càng đánh được. Mình mà cứng thì mình sẽ không đánh được. Khi mà bạn mà cứng thì bạn cứ đánh này nó rất là khó. Nhưng mà mình chỉ cần thả lỏng thì đánh này. Having played with this hung for quite a long time, Long found an interesting benefit of the instrument. Và mình thì đang mang bầu, thì em bé thì trước khi mỗi giờ và trước khi đi ngủ thì mình thường đánh chơi cái trống này cho con mình nghe. Thì bởi vì cái âm thanh này nó rất là nhẹ nhàng, và mềm dịu nên là nó rất là thuận tiện trong việc trước khi đi ngủ. Mình có thể vừa như là cách nói chuyện của mình với em bé. Cái thứ hai là mỗi buổi sáng dậy thì mình tham gia một vài lớp yoga. Thì các anh chị ở đấy thì như bạn đã biết thì tập yoga thì mình động tác rất là chậm, nhẹ nhàng. Thì sau đấy thì mình có thể chơi cho các anh chị nghe để làm thế nào mọi người, cái này cũng như một cái phương pháp mà healing, tái tạo lại cái năng lượng cho mình. When listening to the many different pings from a hang drum and hearing how they seamlessly blend with one another, the mind becomes more active. It's really great since today's world, many feel the need to incorporate more options for relaxation in their lives. Many Vietnamese artists have already found ways to incorporate hung with more instruments, making their own styles of music, which echo through the hustle and bustle of daily lives. And that is the end of our little journey through various culture scenes in Vietnam. If you'd like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at culturemosaic@vtv.vn and make sure to include your name and address. You can also log on to vtv4.vtv.vn or youtube.com/vtv4go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye.
Bye for now.